record this, share my screen. Let me know if you're able to see my screen. Okay. So in today's topic, let us discuss about GUnits. Okay. So I'll take this notepad. GUnits. So GUnits are nothing but the automation test case code developed by the developer. Test the code in a local server. So what does this mean is మనం డెవలప్ చేసిన టెస్ట్ మనం డెవలప్ చేసిన కోడ్ ఉంటుంది కదా ఆ కోడ్ కరెక్ట్గా వర్క్ అవుతుందా లేదా అని టెస్ట్ చేయడానికి విల్ విల్ క్రియేట్ ద టెస్ట్ క్లాస్ విల్ యాడ్ ద లాజిక్ ఇన్సైడ్ ఇట్ అండ్ విల్ కాల్ ద క్రియేటెడ్ ఫంక్షన్ ఇన్సైడ్ ద టెస్ట్ క్లాస్ అప్పుడు టెస్ట్ క్లాస్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ ఎన్ ఆటోమేషన్ స్క్రిప్ట్ దట్ రన్స్ ఆటోమేటికలీ వితౌట్ ఎనీ మాన్యువల్ ఇంటర్వెన్షన్. So there are two ways of testing the piece of code. One is manual way, one is automatic way. Manual way is nothing but going to the application and testing the functionality. So this is the manual way of doing the testing. And next we also have automation way. That means writing the G units, GuideWire test units to test the piece of code which is already developed by the developer and testing it using the same piece of code. సో ఒక డెవలప్ చేసిన కోడ్ని టెస్ట్ చేయడానికి ఇంకొక కోడ్ని డెవలప్ చేస్తాం. సో దట్ ఈస్ called as GUnit to test the code which is already developed. And GUnits are very important to the developer because GUnits are mostly recommended by the GuideWire. GuideWire చాలా వాటికి రికమెండ్ చేస్తుంది GUnits రాయమని చెప్పేసి. And GUnits are implemented only by the developers in their local machines to test the piece of code. And GUnits when if and only GUnits are passed, ఈ టెస్ట్ కేసెస్ పాస్ అయితేనే we are allowed to push the code to the lower branches. If GUnits are failed or any one of the GUnits is failed, uh, it is not recommended to push the changes to the higher environments. GUnits వర్క్ అవుతేనే కోడ్ పుష్ చేయాలి, లేకపోతే కోడ్ పుష్ చేయడానికి అనవసరం అనమాట. సో దట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ GUnits. అండ్ ద వన్ ఆఫ్ ద అడ్వాంటేజ్ ఇఫ్ యూ గో విత్ GUnits ఈస్ zero defects. So manually, when we test the piece of code, we may miss one or two scenarios. But if we go with the GUnits will run the entire developed piece of code and it will identify if there are any defects in the code or not. If no defects, then GUnits will be passed. And if the GUnits are passed, we are allowed to push the changes and deploy the changes into the lower environments. So this is the overall concept behind the GUnit. So let me pause. Any doubts, Sirish and Navneet, on the definition of GUnit? అవును సార్. ఓకే పర్ఫెక్ట్. సో దీస్ GUnits మనమే డెవలప్ చేస్తాము అండ్ ఒక కోడ్ని టెస్ట్ చేసుకోవడానికి ఇంకో కోడ్ రాసుకుంటాం. దట్ కోడ్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ GUnit. నౌ ఐ విల్ షో యూ హౌ కెన్ వి రన్ ద GUnit. ఎస్. సో టు క్రియేట్ ద GUnit, మనం GUnit ఫోల్డర్లోకి వెళ్ళాలి. గో టు ద GUnit ఫోల్డర్, రైట్ క్లిక్ ఆన్ ఇట్, యాడ్, క్రియేట్ ఎ న్యూ gosu class. Okay. So the gosu class would be like this and you should extend the test base. So test base extend చేయాలి. Once the test base is extended, we need to instantiate all the required variables. So ఇక్కడ నేనేం చేస్తున్నా అంటే ఐఎమ్ జస్ట్ చెకింగ్ whether the contact list contain the list of values there or not. సింపుల్. ఇక్కడ నేను ఏం టెస్ట్ చేస్తున్నా అంటే ఒక ఫంక్షన్ రాసుకొని ఈ ఫంక్షన్లో my development work is to check or to get the list of contacts, right? To get the list of contacts on a specific claim. And also, I'm just checking whether the list of contacts contains the specific contact or not. So this is my test case that I'm currently working on, or this is my development work that I'm currently working on. So I'll clearly mention this here. Business requirement is to return all the contacts.
that are added to a claim. So this is the business requirement team. నాకు రిక్వైర్మెంట్ వచ్చింది అనుకోండి, బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్. సో వాట్ ఐ విల్ డూ, ఐ విల్ స్ట్రేట్ అవే రైట్ ఏ ఫంక్షన్. I will straight away run a function to return the list of contacts. Okay, so how I will write the function, I will show you. Okay. So this is the exact function that I'm trying to write. What I'm doing here is I'm getting all the contacts and I'm looping each contact. I'm adding it to the array. So this is how I'm printing the list of contacts. So what I will do is I will print get contact list from the claim. So the claim is print this contact. If I run this one, this returns the empty contacts. See, this has count is 6 contacts. See. సో నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి, ఒక క్లెయిమ్ లో ఉన్న కాంటాక్ట్స్ అని రిటర్న్ చేయాలి. దట్ ఈస్ మై రిక్వైర్మెంట్. సో వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఈస్ ఐఎమ్ జస్ట్ రైటింగ్ ఏ ఫంక్షన్ వేర్ దట్ రిటర్న్స్ ద అరే లిస్ట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్స్. ఆ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఒక లిస్ట్ని రిటర్న్ చేస్తుంది, లిస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ ద కాంటాక్ట్స్. హౌ ఐఎమ్ రిటర్నింగ్ ద నేమ్స్, సో లైన్ నెంబర్ 371 ఐఎమ్ గెటింగ్ ఆల్ ద కాంటాక్ట్స్. లైన్ నెంబర్ 373 దగ్గర ఒక లిస్ట్ డిక్లేర్ చేసుకున్నాను, ఎంటీ లిస్ట్. ఈ ఎంటీ లిస్ట్లో ఐ యాడెడ్ ఆల్ ద కాంటాక్ట్స్. ఓకే. సో ఈ కాంటాక్ట్స్ అన్ని యాడ్ చేశాను. ఈ కాంటాక్ట్స్ అన్ని యాడ్ చేసిన తర్వాత ఐఎమ్ ప్రింటింగ్ ద లిస్ట్. సింపుల్. సో నెక్స్ట్ దిస్ ఈస్ మై డెవలప్మెంట్ వర్క్. సో దిస్ ఈస్ మై రిక్వైర్మెంట్. సో రిక్వైర్మెంట్ మాత్రం ఇది. ఒక క్లెయిమ్లో ఉన్న కాంటాక్ట్స్ అన్ని లిస్ట్ చేయడమే నా రిక్వైర్మెంట్. సో హౌ ఐ విల్ టెస్ట్ దిస్ వన్, ఐ విల్ టెస్ట్ దిస్ వన్ బై రన్నింగ్ ద గోసో స్క్రిప్ట్ లైక్ దిస్. Okay, so this is one way of returning the contacts. And next way to test the piece of code is writing a GUnit. సో GUnit మనం చూసాం, ఒక డెవలప్ చేసిన కోడ్ని టెస్ట్ చేసుకోవడానికి GUnit వర్క్ అవుతుంది అని చెప్పేసి. సో ఆ GUnit ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అంటే, గో టు ద ప్రాజెక్ట్ స్ట్రక్చర్, గో టు ద GUnits క్లాస్. GUnits ఫోల్డర్ ఆల్రెడీ ఉంటుంది మన సిస్టంలో. రైట్ క్లిక్ ఆన్ ఇట్, క్రియేట్ ఏ న్యూ క్లాస్. వన్స్ ద క్లాస్ ఈస్ క్రియేటెడ్, యూ షుడ్ ఎక్స్టెండ్ ద బేస్ క్లాస్. బేస్ క్లాస్ ఎక్స్టెండ్ చేస్తే మనకి డిఫాల్ట్గా కొన్ని ప్రాపర్టీస్ ఇలా వస్తాయి. బిఫోర్ ఫంక్షన్, బిఫోర్ మెథడ్, after method, and these are the functions that will automatically populate. So one of the main method is before method. Before method, that means before the exact method, before the original method gets executed, ఈ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఫస్ట్. ఈ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయినప్పుడు దీంట్లో మనం మన ఇష్టం అండి, లాజిక్ పెట్టుకుంటామా ఆర్ ఎల్స్ వీ కెన్ ఇగ్నోర్ దిస్ వన్. బట్ if we add the logic inside this one, as this gets executed first, system will initialize or instantiate the values that are declared in this before method. Okay, so నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా అంటే ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ ద క్లెయిమ్ బిల్డర్. సో యూ కెన్ బిల్డ్ వాట్ ఎవర్ ద ఆబ్జెక్ట్. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు బిల్డ్ ఎక్స్పోజర్ బిల్డర్, I can build the exposure builder also, like this exposure builder. So my aim is to build the claim. Okay, claim builder. So next I'll come to here. So function రాసుకుంటాను. So next is development.
టెస్టింగ్ ఎలా చేస్తాము? టెస్టింగ్ ఎలా చేస్తామంటే ఫస్ట్ థింగ్ హౌ వీ కెన్ టెస్ట్ ద ఫంక్షనాలిటీ యూఐ ఫ్రమ్ ద యూఐ లెట్ us స్టార్ట్. సో టెస్టింగ్ ఎలా చేస్తాం? ఫస్ట్ స్టెప్ ఈస్ క్రియేట్ ఏ క్లెయిమ్. సెకండ్ స్టెప్ ఈస్ add the contacts to the claim. Third step is run the scratchpad to find the number to find the list of contacts. సో దీస్ ఆర్ ద 3 స్టెప్స్ దట్ వి ఫాలో మాన్యువల్లీ. మాన్యువల్‌గా మనం టెస్ట్ చేయాలి అంటే ఇక్కడికెళ్ళి క్లెయిమ్ క్రియేట్ చేసి దాంట్లో కాంటాక్ట్స్ యాడ్ చేసి ఎన్ని కాంటాక్ట్స్ ఉన్నాయో అప్పుడు దెన్ వి షుడ్ రిటర్న్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్స్, రైట్? సో దట్ ఈస్ హౌ వీ కెన్ టెస్ట్ ద కోడ్ మాన్యువల్లీ. మాన్యువల్‌గా మనం అలా టెస్ట్ చేస్తాం. బట్ ఆటోమేటిక్‌గా ఎలా టెస్ట్ చేయాలి? ఆటోమేటిక్ ఎలా టెస్ట్ చేయాలంటే సేమ్ ప్రాసెస్. ఆటోమేటిక్‌గా కోడ్ నుంచి ఎలా టెస్ట్ చేయాలో షూర్. సో ద సేమ్ ప్రాసెస్ వర్క్స్ ఫర్ ఆటోమేటిక్ వన్ ఆల్సో. ఆటోమేటిక్‌గా కోడ్ నుంచి వి షుడ్ క్రియేట్ ఏ క్లెయిమ్. ఓకే. నెక్స్ట్ వన్ యాడ్ ద కాంటాక్ట్స్. ఓకే. థర్డ్ వన్ రన్ ద కేస్. మనం ఇక్కడ స్క్రాచ్ ప్యాడ్ నుంచి రన్ చేస్తాము. ఇక్కడ జియోనెట్ కేస్ నుంచి రన్ చేస్తాము. సో ఐ విల్ టెల్ యూ హౌ వి డూ దట్. సో ఫస్ట్ క్లెయిమ్ క్రియేట్ చేయాలి కాబట్టి ఐఎమ్ యూజింగ్ ద కోడ్ పీస్ టు క్రియేట్ ద క్లెయిమ్ బై యూజింగ్ ద క్లెయిమ్ బిల్డర్. We have a concept called builder. Builder is nothing but that creates the respective object which is being used in the code. మనం ఇక్కడ చూస్తే so far I mean we are trying to build the claim object. That's why I am using the claim builder. Okay, claim builder use చేసి with claim number I gave some random claim number and what is the loss type that I've given. So similar గా మనం క్లెయిమ్ అయితే ఎలా క్రియేట్ చేస్తామో ఇంక్లూడింగ్ ద లాస్ టైప్, లాస్ కాజ్, డిస్క్రిప్షన్ అండ్ ఆల్, సేమ్ కేస్ ఫాల్స్ హియర్. నేను కూడా సేమ్ కొన్ని ప్రాపర్టీస్ యూజ్ చేసుకొని ఐ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ద క్లెయిమ్ ఆబ్జెక్ట్ and this dot create will create the policy inside it, and at the same time this dot create will create the claim object. So claim object ఇక్కడ క్రియేట్ అయిపోయింది. క్రియేట్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఈస్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ఎ న్యూ కాంటాక్ట్ ఆఫ్ టైప్ పర్సన్. ఓకే, దిస్ పర్సన్ ఈస్ బిల్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ క్లాస్. ఓకే, సో బేసిక్గా వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ ఇస్ వీఆర్ బిల్డింగ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆబ్జెక్ట్. సో నేను క్లెయిమ్ క్రియేట్ చేశాను ఇక్కడ వరకు. వన్స్ ద క్లెయిమ్ is created, next step is to add the contacts to the claim. So how I am adding the contacts? I'm adding the contacts like this. New claim contact builder with contact on claim dot create. So what does this will do? This will create a new contact on the claim entity of type person. ఈ పర్సన్ ఎలా వచ్చింది మనకి? If I click on this person, person equal to new sample payload generator dot address. So this will generate the person. This will create the person T. ఓకే, సో దిస్ విల్ క్రియేట్ ద పర్సన్ అండ్ ఈ పర్సన్ని కూడా ఇలాగే క్రియేట్ చేశారు. పర్సన్ డేటా విత్ నేమ్, డేట్ ఆఫ్ బర్త్, జెండర్, ట్యాక్స్ ఐడి, ఫోన్ నెంబర్, ఈమెయిల్ ఐడి, సెల్ ఫోన్. సో మనం యూఐలో అయితే ఎలాగైతే క్రియేట్ చేస్తాం ఒక కాంటాక్ట్ని యూజింగ్ ఆల్ దిస్ బై బై గివింగ్ ఆల్ ద ఫీల్డ్స్, కోడ్ నుంచి కూడా సేమ్ అలాగే క్రియేట్ చేస్తాం ఒక కాంటాక్ట్ని. క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఆ కాంటాక్ట్ని మనం ఇక్కడ కాల్ చేసాం, రైట్? ఈ క్లెయిమ్లో ఈ కాంటాక్ట్ యాడ్ అయిపోయింది. క్లెయిమ్ క్రియేట్ అయింది, క్లెయిమ్లో కాంటాక్ట్ కూడా యాడ్ అయిపోయింది. సో నౌ అవర్ పాయింట్ ఈస్ టు టెస్ట్ దిస్. దీన్ని టెస్ట్ ఎలా చేస్తాం? ఫస్ట్ వీ షుడ్ కాల్ ద మెథడ్ దట్ వీ హ్యావ్ ఇంప్లిమెంటెడ్, రైట్? ఆ మెథడ్ ఇంప్లిమెంట్ చేసుకొని దాంట్లో ఇక్కడ క్రియేట్ అయిన క్లెయిమ్ని పాస్ చేస్తాం. పాస్ చేసినప్పుడు సిస్టమ్ విల్ automatically run the test cases and it will print the result. So I will show you how it works. I'll run this one. We should click on run button. Okay, the moment you start run, system will automatically start the process. So this will take 5 to 10 minutes. This will run, and in the meantime, do you guys able to understand this one, Sirish and Navnit? ఓకే, సో ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్ టీమ్. అండ్ ఇన్ ద మీన్ టైమ్ మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఇక్కడ ఒక ఫంక్షన్ రాసుకొని టెస్ట్ వాలిడేషన్ క్లెయిమ్ అని చెప్పి ద నేమ్ షుడ్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ టెస్ట్ టీమ్. టెస్ట్ నుంచి నేమ్ స్టార్ట్ అవ్వాలి. అండ్ ఆల్సో ద క్లాస్ నేమ్ షుడ్ ఎండ్ విత్ టెస్ట్, ఫంక్షన్ నేమ్ షుడ్ స్టార్ట్ విత్ టెస్ట్. ఇలా రాసుకొని ఈ క్లాస్లో మనం రాసిన ఫంక్షన్ కాల్ చేసుకోవాలి. వాట్ ఈస్ ద ఎగ్జాక్ట్ ఒరిజినల్ ఫంక్షన్ దట్ యు హ్యావ్ డెవలప్డ్, బికాస్ యు ఆర్ టెస్టింగ్ దిస్ ఫంక్షన్, రైట్? మనం ఈ ఫంక్షన్ టెస్ట్ చేస్తాం కాబట్టి ఈ ఫంక్షన్ని మనం అక్కడ కాల్ చేసుకొని
right? Call చేసుకున్న తర్వాత you should pass the variables, whatever the variables that we have passed here as the claim object, we should pass the same variable. ఆల్రెడీ క్రియేట్ అయిన క్లెయిమ్ ఆబ్జెక్ట్ని మనం ఇక్కడ పాస్ చేయాలి యాజ్ ద పారామీటర్. పాస్ చేసిన తర్వాత వీ హ్యావ్ ఫ్యూ ఫంక్షన్స్ ఇన్ ద జీ యూనిట్స్. సో దోస్ ఫంక్షన్స్ ఆర్ లైక్ దిస్. So these are the few assets function. So these asset functions are used accordingly to test the case. So currently I'm using assets equals. So what this will do is, this will accept two parameters. One is expected, one is actual. రైట్. సో నేను ఇప్పుడు క్రియేట్ చేసిన కాంటాక్ట్లో నిగెల్ పవర్స్ అనే కాంటాక్ట్ ఉందా లేదా టెస్ట్ చేస్తున్నా. దిస్ ఈస్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద యాక్చువల్ రిజల్ట్. ఓకే. సో లెట్ us see how it gonna work. It is started now. This may take 5 to 10 minutes team. So in the meantime, if you have any questions on the GUnits, you can ask me now. ఈ పార్ట్ కన్ఫిగరేషన్ లో యూజ్ అవుతుందా, ఇంటిగ్రేషన్ లో యూజ్ అవుతుందా? రెండిట్లో అండి, డిపెండింగ్ ఆన్ ద సిస్టమ్. మనం రెండిట్లో యూజ్ చేయొచ్చు. కాన్ఫిగరేషన్లో కూడా రాసుకోవచ్చు, ఇంటిగ్లో కూడా రాసుకోవచ్చు. బేసిక్గా మనం రాసిన కోడ్ని టెస్ట్ చేయడానికి అంతే. ఇప్పుడు మీరు ఎగ్జాంపుల్ కాన్ఫిగరేషన్లో ఒక కోడ్ రాసుకున్నారు అనుకోండి, ఇట్లా ఒక ఫంక్షన్. సో కాన్ఫిగరేషన్ పార్ట్లో దాన్ని టెస్ట్ చేసుకోవడానికి యూనిట్ వాడతారు. ఆర్ఎల్స్ ఇంటిగ్రేషన్లో కానీ మీరు ఏదైనా క్లాస్ రాసుకున్నారు అనుకోండి, ఆ క్లాస్ని టెస్ట్ చేసుకోవడానికి కూడా యూనిట్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో బేసిక్గా మనం ఫంక్షనల్గా ఏదైతే స్టెప్స్ ఫాలో అవుతామో టెక్నికల్గా కూడా సేమ్ స్టెప్స్ ఫాలో అవ్వాలి బై క్రియేటింగ్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ టెక్నికల్లీ. ఫంక్షనల్గా అయితే మనం యూఐలోకి వెళ్ళి ఫాస్ట్గా క్రియేట్ చేస్తాం. కాంటాక్ట్ అంటే కాంటాక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాము, క్లెయిమ్ అంటే క్లెయిమ్ క్రియేట్ చేస్తాం. బట్ టెక్నికల్గా దాన్ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలంటే వీ షుడ్ యూస్ ద బిల్డర్స్. ఇట్లాంటి క్లెయిమ్ బిల్డర్, ఎక్స్పోజర్ బిల్డర్, కాంటాక్ట్ బిల్డర్, పాలసీ బిల్డర్. సో వాట్ ఎవర్ ద ఆబ్జెక్ట్ దట్ వీఆర్ ట్రయింగ్ టు క్రియేట్ మాన్యువల్లీ, వీ కెన్ యూస్ ద సేమ్ రెస్పెక్టివ్ బిల్డర్ టెక్నికల్లీ. ఆ బిల్డర్ యూజ్ చేసుకొని దాంట్లో కావాల్సిన డేటా యూజింగ్ విత్ కీవర్డ్ యూ కెన్ యాడ్ ద డేటా, ఆల్ ద డేటా, అండ్ వీ కెన్ క్రియేట్ ఇట్ ఎట్ ద లాస్ట్. క్రియేట్ అయిన తర్వాత అండ్ దెన్ వీ కెన్ టెస్ట్ ఇట్ బై కాలింగ్ ద ఫంక్షన్ విచ్ ఈస్ యాక్చువల్లీ డెవలప్డ్ బై us. మనం యూఐ లో చేసిన చేంజెస్ కానీ అప్డేట్స్ కానీ అవి మళ్ళీ ఖచ్చితంగా ఇట్లా కోడింగ్ లో కూడా చేయాలండి? అక్కడ ఆటోమేటిక్ గా అవ్వవా బ్యాక్గ్రౌండ్ లో? ఇది టెస్టింగ్ అండి. జియోనిట్స్ ఆర్ ఫర్ టెస్టింగ్. బ్యాక్గ్రౌండ్లో అవుతాయి, బట్ మీరు మాన్యువల్గా టెస్ట్ చేసుకోవాలి అంటే యూ కెన్ డూ దిస్ వే. ఓకే, అంటే అది ఒకటని కాదు, మనం ఇప్పుడు అప్డేట్ చేయాలనుకుంటే చేయొచ్చు, అట్లా బండిల్ యూస్ ఎందుకు చేయాలి అట్లా? అంటే ఇప్పుడు మనం ఒకటి ఏదైనా చేంజ్ చేయాలంటే మనం అక్కడ ఎడిట్ చేసి మనం చేంజెస్ చేసి అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు కదా. దానికి బండిల్ అంటే అప్డేట్ చేయడం కదా. ఓకే. బండిల్ ఎందుకు? దిస్ ఆ, ఇస్ నాట్ బండిల్ అండి, దిస్ ఇస్ బిల్డర్. ఇది కాదు, నార్మల్ గా వేరే చెప్తున్నా. ఓకే. బండిల్ కాన్సెప్ట్ ఉంది కదా, అదైనా సరే అది డెఫినెట్ ఖచ్చితంగా అవన్నీ చేయాలా, ఇక్కడ అప్డేట్ చేస్తే సరిపోదా అని అడుగుతుంది. లేదండి, ఖచ్చితంగా మీరు టెస్ట్ చేయాలి. దిస్ ఈస్ రికమెండెడ్ బై గైడ్వేర్ టెస్ట్ చేసుకోవడానికి. ఓకే. ఎస్. అండ్ దిస్ అగైన్ డిపెండ్స్ ఫ్రమ్ ప్రాజెక్ట్ టు ప్రాజెక్ట్. ఇప్పుడు మీరు వెళ్ళిన ప్రాజెక్ట్లో జీ యూనిట్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేయలేదు అనుకోండి, నో వరీస్, మనం ఇవి క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ కొన్ని జీ యూనిట్స్ ఉంటే వాళ్ళు మనకు చెప్తారు వి షుడ్ రైట్ జీ యూనిట్ ఫర్ దిస్ వన్ దట్ వన్ అని వాళ్ళే రికమెండ్ చేస్తారు. అండ్ దిస్ ఈస్ నాట్ ఫర్ ఆల్ ద డెవలప్మెంట్ కోడ్ దట్ వి డూ. మనం డెవలప్మెంట్ చేసిన ప్రతి దానికి జీ యూనిట్ రాయాలంటే కాదు, వాళ్ళు మనకు చెప్తారు దేనికి రాయాలి దేనికి రాయొద్దు అని చెప్పి, సో దట్ వీ కెన్ మూవ్ అకార్డింగ్లీ. అండ్ జియూనిట్స్ మనం కంప్లీట్గా స్క్రాచ్ నుంచి బిల్డ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదండి. కొన్ని ఎగ్జిస్టింగ్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి సిస్టంలో, ఆ ఫంక్షన్స్ని మనం వాడుకోవాలంతే. ఓకే. యాజ్ సింపుల్ యాజ్ ఇట్. See, tests are being instantiated.
Test found. Like this one. Yep. అండ్ శిరీష, మీరు నౌకరీలో బెటర్ అండి, ప్రొఫైల్ కాల్స్ వస్తున్నాయి ఏమన్నా? వస్తున్నాయండి. అదే మీరు యాడ్ చేసిన కంపెనీ లేదు, తీసేయమన్నారు సురేష్ గారు. అది తీసాను. ఇన్స్టిట్యూట్ కి వచ్చి క్లారిటీగా చేయించుకొని మళ్ళీ అప్లోడ్ చేస్తాను. ఓకే, పర్ఫెక్ట్. నిషా గారు, హలో. హలో శిరీష, చెప్పండి. సురేష్ ఆ, మాట్లాడుతున్నాను. మీరు ఆ, గురువారం రండి ఓకే. మేడం. నాకు కొంచెం హెల్త్ వర్క్, నేను ఆంధ్రాలో ఉన్నా. నేను రేపు వస్తాను అక్కడికి. గురువారం ఒకసారి వస్తే మీకు లిస్ట్ ఇస్తాను. అందులో బెస్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకొని మీరు అప్లోడ్ చేసుకుంటారు కానీ. ఓకే. ఈ సాటర్డే క్రాంతి గారు వస్తారంట కదా, ఆ రోజు వద్దాం అనుకుంటున్నాం, నేను లలిత. ఓకే అండి. ఓకే అండి. ఓకే అండి. అయితే సార్ మీరు వస్తున్నారండి సాటర్డే? యా, వస్తానండి. ఓకే సార్. ఓకే అండి. థ్యాంక్ యూ. Yeah, so team, it is running. We'll see how this gonna work. దిస్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ అవర్ సర్వర్ టీమ్. మన సర్వర్ స్టార్ట్ అయినట్టే జియోనెట్ సర్వర్ కూడా స్టార్ట్ అవుతుంది. బట్ ఫస్ట్ టైం దిస్ వుడ్ బి a bit slow, but the next times this will run fast. సో సిస్టంలో మీ లోకల్ మిషన్స్లో యూనిట్స్ ఇప్పుడే ప్రాక్టీస్ చేయకండి. జస్ట్ హ్యావ్ ఎన్ ఐడియా ఆన్ ద యూనిట్స్. అసలు యూనిట్స్ ఎలా రాస్తారు, వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ దిస్ బిఫోర్ ఫంక్షన్, ఆఫ్టర్ ఫంక్షన్. సో ఇవి జస్ట్ హై లెవెల్లో చూసుకోండి అంతే. అండ్ వాట్ ఆర్ ద వ్యాలిడేషన్ మెథడ్స్ దట్ వీ హ్యావ్, అసెట్ ఫంక్షన్స్ ఏముంటాయి. సో ఇవి జస్ట్ చూసుకోండి. అండ్ వన్స్ యు ఆర్ డన్ విత్ ఆల్ యువర్ కాన్ఫిగరేషన్ అండ్ ఇంటిగ్రేషన్ ప్రాక్టీస్ వర్క్స్, దెన్ యూ కెన్ స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఆన్ ద యూనిట్స్ ఇన్ యువర్ లోకల్ మిషన్.
శిరీష, మీరు ఎక్కడి వరకు ప్రాక్టీస్ చేస్తారండి ఇప్పటివరకు? కాన్ఫిగరేషన్ ఆల్మోస్ట్ అయిపోయిందండి. ఇప్పుడు అదే ఈ ఇవి ఉన్నాయి కదా, ఇప్పుడు మీరు చెప్పేవి కూడా కాన్ఫిగరేషన్ లో చేయాలని స్టార్టింగ్ లో చెప్పారు కదా, లాస్ట్ లో చెప్తాను ఇవి అని. ఎస్ ఎస్. ఇవి చెయ్యాలి. నాకు మెయిన్ ఏంటంటే కన్ఫిగరేషన్ లో మెయిన్ ఇవన్నీ ఖచ్చితంగా చెయ్యాలన్నట్టు ఒకసారి చెప్తే నేను అవి ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటాను. యా యా, షూర్ షూర్. మనం కాన్ఫిగరేషన్ మోస్ట్లీ అన్ని కవర్ చేసామండి, అండ్ మనం కవర్ చేసినవి ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతారు. ఓకే, అంటే రియల్ టైమ్ లో వర్క్ చేసేవి కూడా వీటి మీద ఖచ్చితంగా చేయాలి కన్ఫిగరేషన్ పార్ట్ లో ఎస్. అని ఉన్నాయి. ఒకసారి నాకు ఆ పీడిఎఫ్ ఉంది కదా, దాంట్లో చెప్పేయండి. యా యా, షూర్ షూర్. అవి ప్రాక్టీస్ చేస్తాను. సార్ ఇది మీరు ఇప్పుడు రియల్ టైం చెప్తాన్నారు కదా సార్. ఎస్, రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తాను నేను మీకు ఎక్సర్సైజ్గా. ఇది రెండు చెప్తారా సార్, కాన్ఫిగరేషన్ అండ్ ఇంటిగ్రేషన్ పార్ట్ రెండు కూడా? రెండు రెండు చెప్తాను. అంటే నేను జస్ట్ మీకు ఎక్సర్సైజెస్ ఇస్తాను అసైన్మెంట్ లాగా. మీరు లోకల్ ఓకే ఓకే, మిషన్స్, అవునవును. లోకల్ మిషన్స్లో అవి ప్రాక్టీస్ చేయాలి. అవును సార్. Yes, it is executed team. If you look at the screen, it says the test claim is this one is failed. So if you look at the reasons, me go to the last. Say this is an exception initialization error, line 43.
Let me run again, team. ఫెయిల్ అయింది. Yes, this is failed again. Let's see. Exception initialization error. Let me run only this team.
Actually, this function is not getting initialized. The initialize like before method. So let's try to run only this one. Hello. Yeah. So team, ఇది కూడా fail అయింది. I think this one is not getting initialized. Cannot use a cache unless it is started. Okay. So what I'm doing is server stop చేశాను. Let's see if the GUnit is working or not. Let's wait 5 more minutes, team. This should start now.
machine failed. Again, this failed. Why the before method is not getting initialized? This is failing.
Let's hope this time.
Why this is taking longer time? Let me see if there are any errors. See, team, test case is passed now, right? So this is how we can validate the test case. Team, look at this. Look at the screen. Test passed 1 out of 1. So that means this is the test case that is passed. That means the function that we have written is working properly. So this is how we can test the code which is developed using the test case. So I'll take a pause. Do you guys understand, team? Shirisha and Navneet? Yes, sir. Yep. Okay. Okay, team. I'll share this recording with you. Please go through this one and we can catch up tomorrow. Thank you both. Have a good day.